Hello everyone, myself Anita, lecturer in Government Polytechnic Chintamani. I welcome you all to the Learning Management System from the Department of Collegiate and Technical Education. The subject I am going to teach today is Electrical Power Generation for 3rd semester Electrical and Electronic students. This session is from the Unit 5, that is nothing but tidal power plant, wave energy and ocean thermal energy by mass power. ಸೊ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 ತರ ಎನರ್ಜೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಟೈಡ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The session 35 is regarding ocean thermal energy conversion. ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ there are 2 types of how we can produce ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಒಂದು ಓಪನ್ ಸೈಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೈಕಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಸೈಕಲ್ OTEC ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಈ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಸೀ ವಾಟರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೂನ್. ದ ಓಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೈಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ generated using potential energy of the tides is called as tidal power. There are 2 types of tidal power plants. One single basin, ಇನ್ನೊಂದು double basin. So we have seen the operation of single basin and the double basin. Coming to the wave energy ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ waves ಹೇಗೆ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ transfer of wind energy to the water on the ocean surface. When wind blow ಆದಾಗ waves form ಆಗುತ್ತೆ. Waves are caused by the transfer of wind energy to the water on the ocean surface. Compared to the other renewable energy sources like solar, wind ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ wave energy has got enormous energy. Energy in the wave is converted into mechanical energy using wave energy converters. ಬೇಕು wave energy ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೇವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ವೇವ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಡಿವೈಸಸ್? ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಹೀವಿಂಗ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತೀವಿ, ಪಿಚಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅಂತೀವಿ. 2 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಿಚಿಂಗ್. Depending upon the actuating mechanism, the wave devices capture the wave energy. This is about the wave energy. What is the next thing we are going to learn in this session is regarding OTEC. What is this full form of OTEC? That is nothing but Ocean Thermal Energy Conversion. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ it is the process by which we can produce electricity by using the temperature difference between deep cold ocean water and the warm surface water. So when we go depth into the ocean, the water will be cold. When we see the water on the surface of the ocean water will be warm. By using the temperature difference between the 2 waters in the ocean, we are going to generate the power. The sun's heat, ಹೇಗಪ್ಪ heat ಆಗುತ್ತೆ surface of the water? Surface of the water gets heated by the sun's heat. The sun's heat warms the surface water a lot more than the deep ocean water, which creates the ocean thermal energy. I mean to say, sun's radiations ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Surface water of the ocean ನ heat up ಮಾಡುತ್ತೆ. Then compared to the water
which is deep down the ocean. We already know that the ocean covers more than 70% of the Earth's surface. So, and capture a large part of the sun's heat in the upper layers, making them world's largest solar collectors and the energy storage system. So, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ 70% ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್, ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ವಿಷಯನ. ಸೊ ಇಷ್ಟು 70% ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಇಟ್ ಹೀಟ್ಸ್ ಅಪ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ದ ಓಷನ್, and it will act as energy storage system. We have got an enormous amount of energy. We have to utilize it so that ನೋಡಿ ಈ ತರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ OTEC ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡ್. Ocean thermal energy conversion is based on thermodynamic principle. ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ thermodynamic principle. What is this principle? ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ where heat flows from higher temperature surface water to, that is called as heat source, to the lower temperature of deep water. Deep water is nothing but heat sink through an engine, converting part of this heat into mechanical energy and in turn into electrical energy. So this operates on thermodynamic principle. Idandre ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ where heat flows from higher temperature surface water to lower temperature deep water through an ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ through an engine, converting what type of energy? Heat into mechanical energy. You know that with the help of generators we can convert the mechanical energy into electrical energy. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ 20 degree centigrade. This is not 200, this is degree Celsius, sorry. A minimum temperature difference should be of 20 degree centigrade is required for energy conversion. So, by using this OTEC, that is Ocean Thermal Energy Conversion, we have got two methods in this Ocean Thermal Energy Conversion. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸೈಕಲ್ OTEC, ಓಪನ್ ಸೈಕಲ್ ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ OTEC ಅಥವಾ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಎರಡೆರಡು ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಓಪನ್ ಸೈಕಲ್ OTEC ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತಾನು. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ಲಾಡ್ ಸೈಕಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಓಪನ್ ಸೈಕಲ್ OTEC. ಅದೇ ರೀತಿ if they ask for Anderson cycle, you have to write closed cycle OTEC. So you have to remember both the names of these two methods of ocean and thermal energy conversion. Coming to the open cycle OTEC system or the clad cycle. So in this system, we can see the block diagram of this open cycle OTEC system. In this, when we see this block diagram, we can see the components. You can see just concentrate here. This is ocean depth where the water will be cold, and this is the ocean surface where we get the warm surface water. And we have got the flash evaporator here, and steam turbine, generator, condenser, the direct contact condenser. So you can see here the warm water from the ocean surface in the warm water ಎಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ deaerator. Deaerator ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಡಿವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it is a device that removes oxygen and other dissolved gases from the liquids that will be pumped out through the this is how by using this deaerator we can pump out the all the non-condensable gases. I mean to say a deaerator is a device that removes oxygen and other dissolved gases from the liquids and
pumpable compounds over here. So after passing through the warm surface water, it passes to the flash evaporator. So from the flash evaporator, what will happen means here the vapors are produced, steam. The steam vapor will be passed, that is nothing but low pressure steam is fed to the turbine where it expands and it will convert heat energy into mechanical energy. With the help of the generator, again we are converting this mechanical energy into electrical energy. Once whatever the work done with the help of with the steam, the exhaust steam is sent to the condensate where it is condensed. It is condensed with the help of cold water pumped from the ocean depth. I already told that in the ocean depth will be cold water that is pumped to the condensate where we are going to condensate the exhaust steam of the turbine. So this is the simple operation of open cycle OTEC plant. So coming to the each step-by-step explanation about this open cycle OTEC or the Clad cycle. In the open cycle OTEC, the warm ocean water is directly used as working fluid. What we are going to use here, the working fluid will be the warm ocean water. You can see the block diagram of open type OTEC system. The warm water from the ocean surface is fed to the flash evaporator. What does this flash evaporator do? The vacuum evaporation treatment process consists of reducing the interior pressure of the evaporator chamber below atmospheric pressure. So, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂದರೆ the vacuum evaporation treatment process ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ reducing the interior pressure of the evaporation chamber below atmospheric pressure ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ. This reduces the boiling point of the liquid to be evaporated, thereby reducing or eliminating the need for heat in both the boiling and condensation process. So extra heat add ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ the vacuum evaporation treatment process ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, it consists of reducing the interior pressure of the evaporation chamber below atmospheric pressure. ಇದರಿಂದ additional heat ಏನು ಬೇಕು in order to produce the vapors gets reduced in the flash evaporator. So the warm water from the ocean surface is fed to the flash evaporator. Here the warm water is evaporated under partial vacuum. Partial vacuum ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ, ಇದರಿಂದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಡಿಷನಲ್ ಹೀಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದು ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಾಶ್ ಎವಾಪರೇಟರಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟೀಮ್ thus obtained is used to run the turbine. So low pressure steam ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟರ್ಬೈನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The turbine in turn runs the generator in order to generate electricity. Once steamದು low pressure steam ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಟರ್ಬೈನಲ್ಲಿ it has to come out. So that is nothing but exhaust steam from the turbine is condensed in a direct contact condenser. So direct contact condenser ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ steam exhaust steam ಬರುತ್ತೆ, exhaust steam from the turbine is condensed in the direct contact condenser. The direct contact condenser is one in which the coolant is brought into contact with the vapor. In direct contact condenser ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the direct contact condenser is the one in which the coolant is brought into the contact with the vapor. It has the advantage of low cost and simplicity of mechanical design. Low cost too, it is simple in design, but its use is restricted to those applications in which mixing of vapor and coolant is permissible. Mixing of coolant to is permissible iddaga matra we can use this direct contact condenser. This is one of the important application in case of open cycle OTEC, that is ocean thermal energy conversion.
The direct contact condenser, it uses the water drawn from the deep ocean at a depth of 1000 meters. The direct contact condenser, ಎಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it takes the drop through the pump, it takes the water from the ocean at a depth of 1000 meter in order to cool the steam. The resulting mixture of used cooling water and the condensate is disposed in the ocean. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎವಾಪರೇಟರ್ ಇಂದು ಓಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓಷನ್ ಡೆಪ್ತ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ವಾಟರು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟು. ನಮ್ಮ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟು ಏನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ goes in contact with the ocean only. This is the operation of open cycle OTEC ಅಥವಾ Claude cycle ಅಂತೀವಿ. So if we see the another diagram of this open cycle OTEC, we can see here this is the evaporator and the water is pumped from the surface. So warm water from sea water goes into the evaporator, and here the low pressure steam is produced, and the low pressure steam is sent to the turbine, which will expand here, converting heat energy into mechanical energy, and that mechanical energy is converted into electrical energy with the help of the generator. So whatever the steam, exhaust steam, will enter into the direct contact condenser, where is condensed with the help of, you can see the cold sea water use ಮಾಡಿಕೊಂಡು condense ಮಾಡ್ತೀವಿ. So after this it is discharged into the ಓಷನ್. ಎವಾಪರೇಟರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಓಷನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಾಟರು ಕಂಡೆನ್ಸೇಟು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೀಪ್ ಓಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಓಷನ್. ಸೊ ನೌ ವಿಲ್ ಸಿ ಫ್ಯೂ MCQs ಆನ್ ಓಪನ್ ಸೈಕಲ್ OTEC system. The ocean thermal energy conversion uses what? Ocean thermal energy conversion uses what? First one, energy difference, potential difference, temperature difference, and kinetic difference. So OTEC ಅಂದರೆ ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಪ್ಪ? ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಾ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಾ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಾ ಅಥವಾ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಾ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸಿ? Temperature difference. We have studied in the ocean thermal energy conversion, the main thing, the water temperature difference is used in the production of electrical energy. The ocean thermal energy conversion uses the temperature difference between cold water and hot water to produce electricity. Which is the type of energy where the energy is harnessed by the heat accumulated on the surface of the water? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಹಾರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ heat accumulated on the surface of the water. This is the easy question. You can easily guess the answer. What is the first one? Wind energy. Second one, wave energy. Ocean thermal energy conversion and the solar energy. So, heat accumulated on the surface of water andre which type of energy? Wind energy alla, wave energy no alla, solar energy no alla. This is indirect form of solar energy, that is nothing but ocean thermal energy conversion. Which is answer will be solution D, that is nothing but ocean thermal energy conversion. The ocean thermal energy conversion where energy is harnessed by the heat accumulated on the surface of the water. We'll pass on to the next question. Open cycle OTEC uses dash surface water directly to make electricity. Open cycle OTEC uses dash surface water directly to make electricity. Hot, warm,
cool and icy. So hot water antu tumba hot antu agalla surface water in the ocean thermal energy conversion. So warm will be the correct answer. Open cycle OTEC uses warm surface water directly to make electricity. So cool antu alla, icy no alla. So hot alla, cool alla, icy alla. Answer will be solution B, that is nothing but warm. Open cycle OTEC uses warm surface water directly to make electricity. Which is the working fluid in an open cycle? Open cycle ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಟರ್, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್, ಇಸೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್? ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಎವಾಪರೇಟರ್ಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ solution B, that is nothing but water. Working fluid in open cycle thermal energy conversion will be water. We'll pass on to the next question, that is fifth question. Which of the following best describes the working of an ocean thermal energy conversion plant? ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ what is ocean thermal energy conversion plant? ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓಷನ್ ವಾಟರು, ಎವಾಪರೇಟರು, ಟರ್ಬೈನ್ ಜನರೇಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಷನ್ ವಾಟರ್, ಬಟ್ ಓಷನ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾರ್ಮ್, ಡೀಪ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಲ್ಡ್. ನಾವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎವಾಪರೇಟರ್, ಟರ್ಬೈನ್ ಜನರೇಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ correct, but this will not be the correct. So what is the next option? Warm surface ocean water, evaporator containing working fluid, turbine generator, electricity. It is somewhat correct. We'll see the rest two options over here. Cold surface oceanic water, electricity, evaporator containing working fluid, turbine generator. So this is first thing only wrong. So this option will be wrong. Cold deep oceanic water, electricity, evaporator, working fluid, turbine generator. So here cold deep oceanic water na use ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ electricity produce ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So evaporate ಇದೆಲ್ಲ will be wrong. Here the ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ warm surface oceanic water is passed through evaporator containing the working fluid. So in working fluid do water, and the vaporized fluid drives the turbine generator, thereby generating electricity. Deep oceanic water is not used as it is cooled. The correct answer will be the B, warm surface oceanic water, evaporator containing working fluid, turbine generator and electricity. So we'll pass on to the next question. What is the byproduct of an ocean thermal energy conversion system? So ocean energy thermal conversion system alli, energy system alli yaudappa byproduct anta. So what is a byproduct? Electricity na, clean water ra, water vapor ra, cold water ra. So what is the byproduct of an ocean thermal energy conversion system? It is nothing but, what is the answer? Cold water. Yakappa idu andre ocean thermal energy conversion system supply cold water as their
byproduct. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ? Byproduct will be the cold water. These can be used for air conditioning use ಮಾಡ್ಬೋದು, refrigeration use ಮಾಡ್ಬೋದು. Electricity is the primary byproduct. Primary byproduct is electricity. But what is the byproduct of ocean thermal energy conversion system? Andre, it is nothing but the cold water. So ocean thermal energy conversion system supply cold water as their byproduct. This can be used for air conditioning and refrigeration. Coming to the next question, which of the following are the types of systems used in ocean thermal energy conversion? So ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಓಪನ್ ಸೈಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೈಕಲ್. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಓಪನ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ what is ocean thermal energy conversion andre enu? So harnessing the temperature differences between surface water and the deep ocean water. Harnessing the temperature differences between surface water and the deep ocean water. Harnessing the temperature differences between coastal water and the deep ocean water. This is wrong. Option B is wrong. Harnessing the heat energy from the underwater volcanoes. This is also wrong. Harnessing the heat energy between surface water vapor and the atmospheric gases. This is not also correct answer. Then what is the correct answer? Harnessing the temperature difference between ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಓಷನ್ ವಾಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ doing the ocean energy thermal conversion. So answer will be solution A, harnessing the temperature differences between surface water and the deep ocean water. The process of generating energy by using temperature difference varying with the depth of sea water is called ocean thermal energy conversion. A temperature gradient exists between the surface water and the deep sea waters due to various physical phenomena. Next is, what is this ninth question? Open cycle ocean thermal energy systems use dash as the working fluid. I think you already know open cycle ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಿವರ್ಸ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ವಾಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಿವರ್ಸ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ವೇಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ, ವೇಪರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿ ವಾಟರ್. Why does open cycle OTEC produces desalinized fresh water? Why does it produces desalinized fresh water? Yakappe andre, so here because the vaporized surface sea water leaves all the salts and contaminants in the lower pressure container. Innondenappa option andre because of the working fluid. Another option is because the warm surface sea water is mixed with the deep ocean water because of thermoline circulation. So in this 4 options, what will be the correct option for this 10th solution? So solution is A, because the vaporized surface sea water leaves all the salts and contaminants in the low pressure container. So adrinda the water becomes desalinized fresh water. So because of the working fluid alla, because the warm surface sea water is mixed with the deep ocean water alla, because of the thermohaline circulation alla. Option is A, because of the vaporized surface sea water leaves all the salts and contaminants in the low pressure container. Open cycle OTEC andre produces
desalinized fresh water because the vaporized surface seawater leaves all the salts and contaminants in the low pressure container. Since the vapor is pure, it generates desalinized fresh water on condensation. The solution is A. This completes explanation about open cycle OTEC. Thank you.